Welcome to our first lecture of first chapter of Science and Technology Part 2. The name of first chapter is Heredity and Evolution. मराठीमध्ये अनुवंशिकता आणि उत्क्रांती. The first point of the chapter is Heredity and Hereditary Changes. अनुवंशिकता आणि अनुवंशिकतेतील बदल. Friends, first we learn that what is heredity. Heredity is the transmission of biological traits from one generation to another generation via genes. म्हणजे सजीवांमधील एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे जे जैविक लक्षणं संक्रमित होतात, प्रविष्ट केली जातात जनुकांच्या सहाय्याने, त्याला आपण अनुवंशिकता असे म्हणतो. टुडे hereditary science, or it is called as genetics, is a branch of science having wide scope. But 100 years ago or 200 years ago, it is not very known to human being, and there is a lot of scope in this branch of science, and many scientists discover or contribute in this branch of science. आज जेनेटिक्स अनुवंशिकता या विज्ञान शाखेमध्ये खूप स्कोप आहे. स्कोप म्हणजे त्याला खूप वाव आहे, त्याबद्दल आपण बरंच आज ज्ञात आहोत. पण काही वर्षांपूर्वी, शेकडो वर्षांपूर्वी या विज्ञान शाखेबद्दल मानवाला काही ज्ञान नव्हते. तेव्हा अनेक शास्त्रज्ञांनी त्यात अनेक शोध लावले किंवा आपल्या परीने त्यात मोलाचे भर घातले. सर्वप्रथम आपण त्या शास्त्रज्ञांची माहिती घेऊया. ऑल वी नो दॅट मेंडेल is considered as the father of genetics. In 1886, Gregor Mendel explained the inheritance of characters. 1886 मध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की मेंडेलने वाटाण्याच्या झाडावर अनेक प्रयोग केले आणि इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर्स, लक्षणांचं संक्रमण एका पिढीकडे दुसऱ्या पिढीकडे त्याने आपल्याला व्यवस्थित समजून दिले. In 1901, Hugo de Vries explain the reason behind sudden changes. त्यानंतर 1901 मध्ये ह्युगो द व्रीसने अचानक होणाऱ्या बदलांमागील कार्यकारण भाव समजावून सांगितला. In 1902, that is Walter and Sutton, they are the first who explain that there is a pair of chromosomes. They study a grasshopper and they find that there is a pair of chromosomes. वॉल्टर अँड सटनने 1902 मध्ये सर्वप्रथम हे सांगितलं की गुणसूत्रांची जोडी असते आणि त्यानंतर त्याचा अभ्यास करणं सोपं केलं. इन 1944, the three scientists, Avery, MacLean and MacLeod, they all together confirm that each and every living organism has a genetical material in the form of DNA except व्हायरस. एव्हरी, मॅकलीन आणि मॅक्लॉइड यांनी 1944 मध्ये सर्व सजीवांमध्ये जैविक मटेरियल असतं, तेही डीएनएच्या फॉर्म मध्ये असतं, फक्त विषाणूंमध्ये ते नसतं, असा सिद्धांत मांडला. देन 1961, जेकब अँड जॅक एक्सप्लेन द मॉडेल ऑफ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय द डीएनए. 1961 मध्ये जेकब आणि जॅक यांनी प्रथिनांची निर्मितीसाठी डीएनएचा सहभाग असतो याचं एक मॉडेल, प्रतिकृती तयार केली आणि ती जगासमोर मांडली. अँड ऑल बिकॉज ऑफ देअर डिस्कव्हरी अँड कंट्रीब्युशन, हेरिडिटी सायन्स ब्रँच ऑफ सायन्स इज फॉर्म. आणि या सर्वांच्या शोधांमुळे, त्यांच्या योगदानामुळे अनुवंशिकता ही विज्ञानाची एक नवीन शाखा म्हणून उदयास आली. आणि त्याचा उपयोग काय? व्हॉट इज द यूज ऑफ हेरिडिटी सायन्स? द यूज ऑफ हेरिडिटी सायन्स इज टू डिस्कवर or it is used to eliminate the hereditary disorder. It is used to treatment on hereditary disorder, or it is used in prevention of hereditary disorder. It is also used in the production of the hybrid varieties of animals and plants, and it is also used in industries where the microbes are used. अनुवंशशास्त्र हे अनुवंशिकतेतील दोष शोधण्यासाठी, त्यावर उपचार करण्यासाठी किंवा त्याची पूर्व काळजी घेण्यासाठी
वापरलं जातं. अनुवंशशास्त्र हे प्राणी आणि वनस्पती यांच्या नवीन उत्तमोत्तर संकरित प्रजाती तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतं. तसेच औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जिथे मायक्रोब्स म्हणजे जीवाणूंचा उपयोग केला जातो तिथे सुद्धा अनुवंशशास्त्राचा उपयोग हा होत असतो. या सर्व महान शास्त्रज्ञांचा कंट्रीब्युशन किंवा डिस्कवरी म्हणजे शोध आणि योगदान तुम्हाला तर कळालंच असेल. आता आपण पुढचा पॉइंट बघूया. The next point is transcription, translation and translocation. Before we learn, the word is there that all organisms have a genetics in the form of DNA, genetic material in the form of DNA. What is DNA and what is RNA? We learn first that DNA and RNA. The long form of DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. What is DNA? DNA has 3 nucleotides. One is phosphate group, another is sugar group, and I got both. Here are 3. That is phosphate group. मराठी आपण म्हणतो phosphate चा गट. sugar group, शर्करेचा गट, and nitrogen base. Nitrogen base. Natra. DNA is formed from these 3 nucleotides. In nitrogen base, there is cytosine, guanine, thymine, and adenine. These 4 are there in nitrogen base. Cytosine, guanine, thymine, and adenine. DNA मध्ये 3 न्यूक्लियोटाइडचे गट आहेत. फॉस्फेट गट, शर्करेचा गट आणि नत्र. नत्रमध्ये सायटोसिन, guanine, thymine आणि adenine हे आहेत. DNA is a structure of 2 strands which are twist with each other. Like suppose this is the one and this is the other. These are the 2 strands which are twisted with each other and connected. These are connected. This is the simple structure of DNA. DNA यामध्ये 2 धागे आहेत. ते 2 धागे हे सर्पलाकृती असून एकमेकांशी जोडले गेलेले आहेत. नंतर व्हॉट इज RNA? RNA has the same structure that of DNA, but in RNA, in place of thymine, uracil is there. In place of thymine, uracil is there in RNA, and there are 3 types of RNA. One, rRNA, ribosome RNA, that is called ribosome RNA. mRNA, that is called messenger RNA, which carry the message, that is messenger RNA. जो संदेश वहन करतो तो messenger RNA. rRNA, it is the organelle of ribosome. राइबोसोमचा एक घटक rRNA. Organelle of ribosomes. And third one is tRNA, transfer RNA, which transfer the amino acids as per requirement of mRNA. These are the 3 types of RNA: rRNA, mRNA, and tRNA. Remember that in RNA it is the same structure like DNA, but instead of thymine, uracil is used there. RNA ची रचना ही DNA सारखीच असते, फक्त RNA मध्ये थायमिनच्या जागेवर युरॅसिल हा घटक जोडला गेलेला असतो. RNA चे 3 प्रकार आहेत: rRNA, राइबोसोम RNA. इट इज द ऑर्गेनल ऑफ RNA, म्हणजे तो राइबोसोमचा एक घटक आहे. mRNA, मेसेंजर RNA, संदेश वहनाचं काम करतो.
tRNA, transfer RNA, amino acids चे वहनाचं काम करते. These are the 3 types of RNA. Okay. Now, we learn 3. Transcription. Transcription, प्रतिलेखन, ट्रांसलेशन, भाषांतर, and ट्रांसलोकेशन आणि स्थानांतरण. Translocation, स्थानांतरण. Transcription, translation and translocation. Dear friends, the synthesis of protein, information of synthesis of protein, it is in DNA, and it is necessary to produce proteins, appropriate protein for the body, because it is involved in all the functions of the body, and it is done with the help of RNA. What is transcription then? It is explained with the help of central dogma. What is central dogma? Suppose this is a nucleus. This is a nucleus. Nucleus means kendra. Now this is DNA. DNA replicates itself. Replication means त्याची नक्कल तयार, स्वतःची नक्कल तयार करतो. DNA replicates itself. There is a replication of DNA means स्वतःची नक्कल तयार केली जाते. Then the process of transcription. Process of transcription. In the process of transcription, mRNA is formed. mRNA is formed. So mRNA, here is also mRNA, and from its translocation, that is protein. That is protein. So this is a protein. This is nucleus. This is cytoplasm. This is called as central dogma, where the synthesis of protein from DNA it's happened. Okay. Now, what is transcription? Transcription is the synthesis of mRNA. Is called transcription. mRNA ची निर्मिती, DNA पासून mRNA ची निर्मिती यालाच प्रतिलेखन असे म्हणतात. In mRNA there is a triplet codon. The triplet codon are the 3 nucleotides which are very well explained by the Indian scientist Dr. Hargobind Khurana, and for his tremendous work in triplet codon he get a Nobel Prize also. या ट्रिपलेट कोडॉनच्या संशोधनामध्ये आपल्या भारतीय वंशाचे डॉक्टर हरगोविंद खुराना यांना त्यांच्या अभूतपूर्व कामगिरीबद्दल नोबेल. mRNA, there are thousands of triplet codon, and for mRNA, tRNA brings amino acids. tRNA having anticodon which are complementary sequence to the codon of mRNA, it is messenger RNA, and this is called translation. This is called translation. Anticodon which having complementary sequence to codon. This is called translation. This is called
translation. Transcription means pratilekhan. And translation means bhashantar. Now in amino acids, they are bonded with peptide bonds. The peptide bonds with the help of rRNA. Now the ribosomes are keep moving. Ribosomes are keep moving from one end of mRNA to other end of one end of mRNA to other end of mRNA by the gap of triplet codon, and this is called translocation. This is called translocation. Translocation म्हणजे स्थानांतरण. रायबोसोम्स हे ट्रिपलेट कोडॉनच्या गॅपने mRNAच्या म्हणजे मेसेंजर RNAच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जात असतात आणि यालाच आपण स्थानांतरण असे म्हणतो. This is the process is happening from one generation to another generation on every process of protein synthesis, and therefore the offspring having the characteristics of their parents, because there is no change in this process, but sometimes a gene is changed their place. That is due to the change of the place of gene, the offspring having new characteristics, or we can say it is, in other words, it is a mutation. हे असं सुरू असतं, पण बऱ्याचदा स्थानात हे होत असताना ट्रान्सलोकेशन किंवा भाषांतर होत असताना जीन्स म्हणजे जणू हे आपली स्थान बदलतात, त्यांचं स्थानांतरण होतं आणि ते बदलल्यामुळे जी नवीन पिढी आहे त्या नवीन पिढीमध्ये बदल घडून येतो एखाद्या लक्षणामध्ये, आणि त्या बदलालाच आपण उत्परिवर्तन असे देखील म्हणतो. सो स्टुडंट, टुडे वी लर्न heredity changes and DNA, RNA and transcription, translation and translocation. Okay, we'll meet later. Thank you.